500 grams of honey is sold between $5 and $10. From just a few hives, a farmer can earn hundreds of dollars. Imagine scaling across 10, 20 or 50 hives. This is beekeeping the smart way. Wait until you see how much honey we harvested under the African sun. Welcome to commercial farming in Zimbabwe, where ordinary farmers are turning bees into business. Today, we are harvesting fresh golden honey during the heat of the day. This isn't just about honey, it's about unlocking passive income from nature. No fertilizer, no big machinery, just bees, skills, and opportunity. Right, so this bee harvesting process is for business, so it's not ordinary like what we do in our traditional beehives. So I'm going to show you how we're going to harvest this honey during the day. So this process that is taking place is smoking. For those people who watched some videos, some previous videos, can witness that they learned about how to use a smoker. And look at me, I'm wearing a bee suit. This is my first time to harvest honey during the day, and we're going to do it in a smart way. So first of all, we're cleaning the surface so that when there is some leaves residuals, they will not fall into the beehive when we are harvesting. And we need to make sure that we smoke our bees intensively so that they will disturb the communication between the queen and the soldiers or the worker bees, so that they may not attack us. And also we are cleaning the ground so that we make sure when we're harvesting and also when we're leaving the beehive, it will be safe. Zviratidzo zvese zvaratidzwa, Mwari anotsimukagarai, makagadziririra mwanakomana wangu ouya. Hive tinoopena. First of all, usati waopena hive unofanira kucheka kuti hive yako ine uchi here kana kuti kwete. So how do you do that? You do this. Kona kuti kweso hakuna chinhu. Unoona? Wakashama. Mazona? So area yese haina chinhu. Uchi uri kutangira from the front indo front edu. Sidai. Unoona? Kweso hakuna chinhu. Hakusati kwane uchi. Unocheka nesound, Ngatiti tauya kudai. Tatonzwa kuti pakutotanga kuti apa parutorira so. Totoona kuti hive yedu haina chi? Totoisiya yakadaro. Ipo zvinezvi ekona apa pairi ndo pari kutangira kuita chi uchi pana chichiuyawo. You get it? Right. Okay, so let me just remove a few bars, a few top bars. You now see the function here. Yeah, hive pool. We all smoke muno mtoto. Yeah, chimbochiya osimoka wakadai. Sa muri kuona zvadza kutoita kumwa. Zvandanchitaura zviya. Right. Ramba chismoka. Yeah, ngoti smoke yako tidangoona. Right. I kombi kai ngarimboisa pasi yakadaro. Unaona dzato busy kumwa because ndanchikuudza izvo. Ukangodzi dzinenza auto paita fire saka kumwa. Ameti dzeda kufa dzakaguta kana kuti Kana kuti yeah, chiregera. Right. I think we've smoked enough. Right. Yeah, urikuona kuti nyuchi dzakuto saka kana uchisa mabhazi ako maise in such a manner yekuti when you bring them back in the same sequence. Okay.
But so come closer. So murikuona kuti nyuchi dzakaita zvatachiramba zviya zve-cross combi macombs ari kudai, which is a major disadvantage. Dzakaita cross combi, which is a major disadvantage. Then pane huchi hwakadonherwawo mukati, ikona aya maninga aya mazinga aya akadonha mukati, kana dzinongowaka pesi simbosimoka apa akona smoke haidziuraya inongodzidakisa hani mukaona zvadzaita so nyuchi kuti dzikutoita dzadhakwa zviya zvekuti dzinoita nga dzimwe nguva dzinotoita nga dzakafa. Ukaona dzimwe dzinotoita nga dzakafa but hadzina kudini, hadzina kufa, dzinozomuka. Dzinoiti dzakaisa mamwe pane macombs anotaridza kuti akamwiwa aya Akamanda kudhara. akamwiwa but so Ndoda kutoburitsa wakabatana. ndandisi kuda kutomabvisa hangu because uri kuona cross combing yatataura okay. But yeah, pane macombs ane huchi. Saka Ellen, tora container redu titombotora some honey. Vhura container redu ise padhuze newe. Apa kona kombiro rinotowane some little honey there. But tida kubvisa iyi kombo iyi, right, very nice honey. Ndipe brush. Aiwa. Okay, right. Wakutya here Ellen. Don't be afraid. Okay, so this is what we call combed honey. Kept, it's kept honey. Sorry, it's kept. Kana tichi kept, tikuda kuti honey yakaiswa macaps, yakavharwa. Kana honey yamachua inovharwa so. Yakasiyana nemaburi aya. So we call it kept honey. And chiri kunyatsoremerera. Samakona basa rebrush. You can't remove 100%. Okay. But most of them, right? Chisa uvare. Okay. Ramba uchiti smoke. Akakakomba akatokatora ka. Right. Carry kept, Keeping kuisa kepi. Okay. Kepi zvinova kuti yakavharwa pamusoro. Nekuti hani kana yaamachua inovharwa. Nyuchi dzinovhara, Kana hani iri machua, they kept. This is unkept honey. Saka inenge iri immature honey. That's icing on the cake. Right. Iyi kombi ndo yanga iri ndo kakari kumashure kuno kuti handidi. I think so. Yeah, it's one of the very first ones. Right. So we continue a little bit tiona kuti because hatisatasika pane brood, so we can try to remove a few more combs. Okay. Saka tikasiya izvi zvakadai seizvi dzinosvika dzichikontinue here kugadzira dzosvika dzichikontinue. Simbosimuka futi. Ndoda kugara ichingopombewa unge udzikira. Never imagined I could ever get this close to such a colony. Okay, so this one is good honey as well. Although mukaona kuti dzakutanga kunwa because winter yakudini yasvika, so dzakupota dzichinwa. But you can see kuti this is mainly buckwheat honey, dark color.
Mainly buckwheat honey. So we have an area in a buckwheat. Kunokuka. Okay. We have plenty of buckwheat here. I would love to see that. Okay. To see. Beekeeping is a good investment. Imagine selling 200 grams at $10 each. You make money, my guy. So come this side and see what we call brood. So kana uchi harvest honey, you should be able to identify brood. Urigona? I broody. Okay? Ndo mazana. Saka mazana normally we don't want kumabvisa because ari kutipa next generation yechi yemabase. But as you can see, maybe let me remove this for just for. So this is what we call brood. Mazana anoonekwa nekutodunduvira yese mazana. But that's akasanganisa. So the next in green iratidza kuti ine brood melaton chimbosmoka kupicha. Right? So you can see kuti handibona kuti hatina problem yatiri kuita. So you can see that we are harvesting our honey during the day. These bees are not attacking us. It's like a normal business. It's normal operations like other people who are doing other farming activity during the day. This is what you can do if you have got enough equipment. You need to have a bee suit. You need to have your smoker. You need to have the brush. You need to have your hive tool so that you remove your honey in a very professional way, harvesting for market, harvesting to make a lot of money. This is an investment that we need to make sure we put in place for every Zimbabwean, for every African. Aiwa, queen is so big. Oh, No distinction. like how big Yes, size. compared Very to big. the Maybe 10 times. 10 times. Yeah, Oh. yeah. Those are So hapana macases here kuti munhu achi harvesta obva atora queen. Kutiji? Pane kana itika here ma mistake kuti munhu achi harvesta obva atora queen. Tantora queen. Kumuburitsa ne mistake. Yeah, it's possible, but ndopa yange iri here apasipo. Apasipo ka. Handiko kaya. Avasiri takuda kuvhara kunoko. Takuda kuvhara. So tachitoda kumaintaina sequence. Inonzi chiyellow ine nectar. Iri mbona nenyuchi. Pollen handi. Nectar. So when they get because it's in liquid form. saka pollen dzinozondodi pollen yepama crops here kuti it's something useful in hive time. It appears like ndoya dzinotora Pollen inobva kuma plants ka mukati mukoko dzechibva kumaruva foraging yakaita kuti saka dzanoforija dzikauya nayo saka inoya ndoya yakanamira like mabhodi. We could also try to open this side and see what is like. Oh, okay. Tasaiku apa wakomana vacho vangu havana kuisa zvakanaka. Vakangoita zvekumhanya. Because it should have been flashing and this. Aiwa wakaisa bhari riri opposite. All right. Kona ndo imwe entrance yatiri kupinda nayo futi. Because kaopening kakasara karipo. But zvandai ndichitaura zviya munokona kunama kwadzinenge dzakaita. Munokona pane pari dzinenge dzakasila, you know, zvazvokuti chero munhu kuti adzisvikire. Right. Yawasimoke kuno. ndokwanzanza tizira weko. Ndosaka ndavhara uko kuti dzichienda ku.
dziri kundivavarira ndikuona kumhara kwadziri kuita. Yasmoke. Andoside rine door. Okay. Ndandakamira ipo ndamboshamisa kuti dzikudei. Ndio wakwachiti ndikuuya kwamuri mose here kana kuti ndokune entrance. Hayi uri kufamba. Wapindwa nini kile? Dongoti doni. Ndofamba pa. Ayisiyeka that. Oh, that's why you should be bee proof. Remember that I tell us about kupinda. Yeah, I can actually see some honey this side, so I'll continue to and it's kept the honey. Kept. Sorry. Is this preventable considering one can notice that it's cross bar? It's called cross combing. Yeah, cross combing. Is it possible to avoid it or correct it? As long as from my initial stages. What's the way I will have? Hey. We have plenty of nice honey. So this one should be buckwheat. This one is mainly buckwheat. Okay. Kaudaki yako. Saka I combi run time ragadziro compared to iro related. Okay. So comb combi inenge ingori edge. So maona basa vrani klinedu ya. Wana basa re hive too. Yes. So look at that. Heavily loaded. You'll be tempted to eat it at once. No. But if you do that to your own dirty baby. Paunoda kuti udye uchingovhura ruoko wati fifty. Ngaite seka achida kuti one ndirumi. So it's very important. Very important question. Believe you me. Yes. Therapeutic ukaruma nenyu. Mukabvunza vamugari varikudzai kuti immunity yako. Booster immunity. Look at this comb. It's a sweet comb. Wow. And also the shape that you were talking about when you're talking about this. Kenyan Ellen, okay. This is beautiful. Lovely. This is beautiful. Fully loaded. Hey, what is it? Utorere. So nice. Wakashandwa pakaitwa basi. Brush rori harisisiri right. Raifana kudii, raisafana kusastika nyuchi. Ai. Riri to takangomatengawo mumaChina umu harisiri bee brush chairo. Unofana kunge riri soft. Shamwari inzwa bata unzwa. Unoda ukazadza bucket reuchi piwa honey. Utorisimudza kwacho kwakaoma. So that's why maybe honey is measured in kgs than in liters. Yes. By weight. And not volume as it were. All along ndafunga kuti nyuchi dzine ka bright color ndikuona kuti ine ka color kunge kunyura musoro uko dzakaita kumwa. Yeah,
vaita hondokawo inenge ichitovhura. apa tomwa manje manje apa togona zvimahozi saka dzomwa achibvawo nespeed. kudza achitomwa. So takudzisirawo sada kungobvisa kombi iri. Saka day to day life yenyu dzinenge dzichidya uchi here kana dzinenge dzichimbodyawo zvadzinochitora kumaflowers? You mean it's they are feeding? Todya uchi? So unoti nyuchi dzinorarama nei? Maflowers ndokugadzira chikafu. So vanhu vakasiya makoms akadonha muno. Aya pamwe vakakonzesa kuti dzizotadza kumusoro. Imagine getting 20 kgs of honey from one beehive and you sell that honey at $10 per kg or $5 per 500 grams bottle, which means if you have got 5 hives and you get $200 per each beehive, it means that for 5 beehives you are going to get $1,000. So for every 5 beehives per every 3 months you are getting $1,000, and it means also for the whole year 5 beehives will give you $4,000. What if you have got 10 beehives? It means that for every 3 months you have to get 2,000. For the whole year for 10 beehives, what are you going to get? 8,000. But remember, you are not going to be working daily, like going to each beehive, working there. But what it means is that you need to make sure that you set up your beehive, you take care of it. But the whole process of how the honey is going to be produced, it's up to the bees. It's not your issue. So this is something that we need to make sure that each and every person need to have a beehive at home, at his farm, or somewhere else where you can harvest honey and enjoy with your family. Remember also that honey is used for many purposes. Mainly, our population consumes honey, maybe for breakfast, for medicinal issues. We need honey, but we don't have enough. Subscribe, don't miss it. Zimbabwe ndo kuendesa, town to town kushika kumisha, tiri pa wendo uya uone, hit subscribe tichasangana. Right. So takudzorera. Okay. You're doing it roughly. You're killing some. Oh, yeah, you must not do it Look roughly. at that. Look at that. Look at that. Yeah, we must not do that actually. Slowly. So they move away. Thank you. So Papa ifanongoiswa one barb. I don't know why they. Vakarisva kumarongero. But uri kuona Dzakasvonava vakazvikurevesa. Azonama. Kutai one kuti harikwane here. I don't know. Maybe wanga wakumhanya wakomana. Yeah. Kaingoda one like this. Ndidzi dzakazotoya dzikazosila zvadzo. And they can still do the same anyway. Right. So that one is extra requirements. It's extra. It's just like taking my Muslim photo. How is the experience? Terrifying and awesome at the same time. Is it your first time to harvest honey? I've never been close to bees this close. Okay. So it's the first time. Wonderful. So tora plastic here.
uri kumashure kwako iyo. No longer need this smoke. It's a, look number this one. It's a plastic, I'm sorry. Zimbabwe tunda mberi, oh yeah. Town to town, kusvika kumisha. Diri parwendo, huya uone. Hit subscribe to Mr. Lona, teacher sangana. Zimbabwe tunda mberi, oh yeah. Town to town, kusvika kumisha. Diri parwendo, huya uone. Hit subscribe to Mr. Lona, teacher sangana. Mutare kusvika ku Victoria Falls, kubulawayo Kweru, kune mafaro. Harare streets kutaguru renyika yekweru. Tiri kutenderera nyika yedu iyi. Makorokoto kuvanhu vese, nyika yedu yakapfuma nezviwanikwa. Ndinosanganisa vanhu, ndinoratidza tsika. Kana uri kufarira, baya subscribe. Zimbabwe toyende